we don't want wheelbarrow investors. Let me give you an analysis. Yes. You know the deficit in road network. Museveni is not an enemy. I'm not talent. President wetuba tutandikira kubanga abo 7 yagamba nti yasamarize nti bingi ebituukiddwako mu myaka gina 40 era ye agamba nti emyaka 5 egiddako singa bagimuwa ayagala tutunulira okubeera nga ebituukiddwako bikuumibwa, protecting the gains. Munayogera ku mirembe okubeera nga bannayuganda ate babeerako n'akasente mu nsawo era programs nga PDM n'ebiralo biraba bulungi nnyo. Ensonga ya oil and gas, ensonga ya agriculture services like tourism, mulimu ensonga ya ebyenjigiriza, mulimu ensonga y'ebyobulamu, mulimu ensonga ya bingi nnyo. Ye agamba nti ebituukiddwako bibeerenga bikuumibwa. Bwe tudde eri mu National Unity Platform manifesto yawe agisummarizing mu nsonga 11 era nga muno mulimu ensonga ebintu nga kati okulwanyisa obuli bw'enguzi, eggwanga eryawamu okubeera nga buli muntu bamusembeza mu gavumenti, tewaliwo sectarianism na busosoze bonna, ensonga ya okubeera nga abaana abasoma bafuna ekyokulya ku ssomero, eddembe ly'obuntu, constitutionalism oba enfuga ey'amateeka n'ebirala bingi nnyo. So abimalayo wano sooka otukubire toki mu manifesto zino. Okusooka ne bazanu okusookera ddala Honorable Kakandi kanso leero otuziza abasajja b'amagezi kubanga bwe tunabeera na omugigi guno ekikulu politics yawe mabega yali disrupted ntwesanga bano nga sibe bali ku top kati ntudde n'omusajja eyendebadde ngali at the helm of Uganda's youthful alternative energy innovative politics. Yes. Naye nga kinuma nti nejali si ye key Messi. So ningamba okay ekyo kibadde si kirungi naye balina manifesto. Yes. It has been improved. So ninkwebaza sebo ne banno mufumba bulungi kubanga manifesto yamwe bwe njigeraganya kwemabega there are some improve bogera ku bintu nolaba nga ne paper work improvinze kumanye tebali ba paper work abakulembeza abo tebali ba paper work ate ne beerabira nti ensi efugibwa paper work instruments. Naye ambassador bw'otunuulira mu manifesto yaabwe kati kankutwaleko nga mu by'obulimi. President Museveni eno ye mwenaremu atugamba ebintu nga agriculture okukuuma munnayuganda omuntu wa bulijjo ng'alina akasente mu nsawo like through PDM n'ebirala. Bo batugamba PDM bagenda mujjawo awo ekyo ky'obeebaliza ng'ate PDM eno batulaga nti omuntu wa bulijjo kyatambula nkola analysis. Kati osooka kwebaza kubanga tekibaddeewo kati patre mpya na patre mpya bannange bebi yakazalibwa mumwagala ali atandikire ku mirongo aliye karo omwana bamutandika omwana asoka kulya Irish potatoes nanyo kubushera ngata nagenda ku miwogo gokukola gite bintu sibyangu ndaho ndareba kaka amagezi ge goka kira ikabagate no gatia ate okukola gite bebi yetanga kwata mpola tujja bitegerere yonna. Let me give you an analysis. Yes. From the point of view into omuntu agenda obyogera abawuliriza n'abalaba meeting aba presidents. Yes. I build heads of state. Yes. Raila Odinga badde ku kakiko kaffe aka Africa Presidential Mission. Yes. Ne mukulu Abasanjo His Excellency abo bona ba peace ambassadors all over the world. Banji. So sigenda kwogera ng'omuntu member of parliament wa Uganda kati ngenda kwogera nga president kubanga ndikatwa analyzing nga president Kyagulanyi. Yes. Oyina okumubeerako waggulu. Yes. Abana Uganda bakinyumirwe waggulu wa Museveni n'okwogera above president Museveni ku level of the international scene. Yes. Ekisooka first of all nga maze okwebaza bantu as you consider time. Yes, time. Yes. When you say you're going to protect gains, that is after 40 years, Ninsoma manifesto you only have two areas where you need to shine is peace and security. Chirunji because you have
pacified the region. Yes. And that's why we organized Global Peace Leadership Conference in 2018. Nituleta president abiri munyonyo. So credit. Now, that is peace and security. How do we turn that pacification a region, although it is not 100%? Security cannot be 100%. It can also not be 80%, as people think. Yes. Around 70%, because it is work in progress. Yeah. So, Ningamba, in that that shift, where we no longer have groups of terrorism and rebel groups. Yes. You know, splashing around. How do we turn that? No, kubanga manyigano kirayika n'empewo zino tazirina okuleta ba architectures of the economy to turn the peace into economic stimuli. Don't you see, ambassador, olowooza emirembe egiri wano gye twogerako si gye gividdeko bamusiga nsimbi be tulaba bayiika ku andi bali luddawa conferences tubadde ne wiki ewedde gundi ya nnaamu ng'oddamu ebibuuzo those international conferences tezivudde ku mirembe egiriwo waliwo kye bayita physical and structured investment. Yes. And wano bwe tuba nga tulina mask bamuyita Elon Musk, that's an investor. Yes. Kubanga bembera nabo abasajja musajja ayingira mu nsi n'agifula ekirala. Nino omusajja gwe bayita Dr. Preston Moon yatuuka mu Paraguay n'asulayo billions of dollars economy n'ekyuka abantu ne batu muntu omu. So bw'oyagala bajje ne wano. We don't want wheelbarrow investors. Wheelbarrow investors. We are talking about wheelbarrow we must turn around. Ambassador tuvola bamusiga nsimbi. No, this is real. You can't call over investor wheelbarrow investors. Sigenda kogera investor wa wheelbarrow agenda okujja atunde chapati nekabala nange wange mukazi wange asobola ogitunda. No, we are talking about omuntu ngalese wano billion 10 za dola agenda otekawo railway border to border. District to district nga yagamba no investment gitaddewo mu nsasule government njagibawo omusolo nasasula billion 10 eza dola. Those are investors. Wano omusajja balinga abantu 8 bonna bayindi bebakuta economy more than 40 something webafuluma batizana ne bazijja mu economy toyina economy oddayo mu back cloth. You have to learn manifesto you get. So kati gwogamba nti ebyo gamba nti no we are protecting the gains. Betwita ba investor nti bazze wano lwa mirembe abo siba investor. We must now build because olaba mu global north disruption is again a man. Yes. Ukraine, Russia. Sawa zino olio entalo ezigende eyo mu NATO. Abalabagala yingira abalabagala fuluma. Because patriotism America, build America, not you are Uganda. Each country must look internally, must find a way as you neutralize international politics and diplomacy. Oh, you know, Zimbabwe ba billionaire, but Uganda ba kabwejere ba bazimbe through PDM. Abawejere ba nekugamba oyino kuyiga okukyusa emirembe gino abantu ne bakola kirona misana ye manifesto njagala okuwulira. Because what gains are you talking about? When only 10 million Ugandans can access safe drinking water. 7 million are still urinating and pooping in the bush. Which type of country is that? Do you know the deficit in the road network? We only have over like 6,000 kilometers. Yes, sir. Deficit of 100,000 plus in Gundu. Even General Katumba Wamalabada Kabam Parliament. What gain are you talking about? What you would say is that for 40 years we have been pacifying and stabilizing the country so that we set the peace that is necessary to become a catalyst for social, economic and political transformation. Which these ones nabo balemedwa okukitegera ndi Museveni for his strength yenu kati bo nibamuwana by the way nibagamba Museveni oli mulungi mu kino bamuwana bayino vayo kati nze natandise ngamba kati balemedwa Museveni is not a man ayina talent awo so obunafu bwa Uganda kati obunafu bwa Uganda bano balwana buli kimu. Kati weakness you know. Bomanyi nti general ono ye architecture ye yazibibwa ku security. Which is critical mujetaaga. Kati mwene muleta manifesto not saying new Uganda only. Yes, Karungi. But new Uganda of today ngate matching with the two elements. Innovation and consumption. Ye zimba economy. Manifesto te China.
Because as we speak right now in China, manyi olabira ku nsi ezirwana ezamanyi ba champion bwemba mwena muri ba boxing bano baroko gundi balina okulaba ekiri eri waggulu indicators ziraga ki. But ambassador, bwe tubanga mu Uganda tulina na ministry number ya innovation science and technology ekulingibirwa Dr. Musenero from underway is made in China. Which innovation are you talking about? Sorry, tell you, it's a channel now. Ambassador ngenda kudira. We are trying to say manifestos amwezi improving the banup. Deep in the sigira ba mukisawo. Let me talk about DPL behind the president Muntu. Let me talk about General Muntu Nupu. Yes. Sinara kulaba trigger. Solution element in unemployment. But you're not triggering a new curriculum, and what must be in the new curriculum? So a new assessment, based on grades or based on Omwana. Ambassador, ngenda kuongera akadde sebo council. Ambassador abanenya nti President Museveni is challengeable. Naye mulemeddwa mu challenginga. Mwe muviiriddeko ebizibu bya Uganda. Mutegedde bulungi. Ategeeza. Obwedda muwuliriza. Obola nze nakute kalamu. Esebo. N'olupapula n'empandi. Esebo. Gwe wagenze bugenzi. Abo banye babawulire. Osubidde mu nnimireyo wansi mu bisooto. Toyinza nakuvaayo. Sebo olina bagenzi olwaleero. Naye mutegedde bulungi. Esebo. Omusajja ayogera ata ku investment. Ate n'ayogera PDM. It is a shame. Omuntu ono wa wansi. Alimpuliriza. No, let me tell you. Nga twagala nayo mu boosting. Naba kukitegeera. Esebo. Ate njagala nkikutegeeza. Esebo. Bwe tuba tuli ku level y'okuimprovinga economy. Nga twagala kuinvestinga mu bantu. Yes. Waliwo tenets ze tulina okutunuulira. It is not PDM. PDM is politics. Politics? Yes. Teyina abantu beeyambire. Natuwuliriza. Esebo. Okay, tugende mu maaso. Mbadde mpuliriza omukulu nebintu byabadde ayogera bibadde birungi ate nga byamagezi njagala bikomentinga. Yes. Asinaga tewali investor. Abayise ba wheelbarrow investors. Nzikiriziganya naye. Yes. Because ayitibwa investor wano mu Uganda yani. Taliwo. Asobola okutandinga economy around. One, Uganda cannot attract an investor. Lwaki? Ebintu investor byatunulira ebisinga obukulu. Tebiriwo. One, tax regime. Tax regime ya Uganda in fact sends away investors than attracting them. Kyova olaba ezimu ku companies entonotono zibadde ziz'okuinvestinga wano, they are running away. Because omusolo gwa Uganda, the country taxes you out of business. Bwotuna ku economy ez'amaanyi zirowalinga taxes to attract investors. Because investors balina sente zaabwe. Okiwulidde? Bahuvalinga around bamanya nti ngende Uganda ngende. Kati wasanga gwe ng'omusolo gugenda paka kugumba, they will run away. And even the little that comes is running away. So, the taxation system of Uganda does not attract investors, and that is a failure on the part of government. Olaba ne ba locals. Let me make a simple demonstration. Yes. Bwe ngende Japan ne ngula emmotoka empya. Essente ze banzijako mu musolo zisinga omwe Japan agula emipiira n'agula iron n'akolaki n'ateekamu technology n'akola emmotoka. Naye sente Uganda zeekusaba. Etalina kyetaddemu. Zisinga ez'omu Japan yakola emmotoka. How do you explain that? Owulira nsonga eyo? Yes. Uganda teetaaga kukola kolero lya mmotoka. They only wait for you to tax. But kati nga mmwe abali ku alternative government solution yammwe eri ki mu manifesto ku nsonga eyo? Mukwano gwange tuzooge tujjewo ekya taxation. Bw'enjogera ekintu ekyo mba mpadde ne solution. It is a simple. Omuntu aba awuliriza bwe nkunnyonnyola nti taxation is a problem. It is a high. Kitegeeza ki? Lower your taxes. Okay. Kyemba ntegeeza njaga tutambule bwe tujja tegeeragana. Okiwulidde? Ne ba locals bennyini, they are running out of business. Two, bw'obeera government supplier, can you survive in this economy? Do you know that the government drives down
local investors nga tebasasudde emala ebbanga banka nezikwata ebintu byabwe ne batunda ebintu byabwe until they run out of business. We are talking about the economy now. Kanso okimanyi tubeera naye wano bulijjo gwe kennyini ba investors abamu gavumenti bwevaayo bakwasizaako gwe kennyini n'okikubamu ebitu abo si ba investors my brother otera okwogera bakuntegeera Amina is Amina an investor n'oyogera ku ono omukyalo what are you talking about? Listen to me please. abo si ba investors no those are not investors. Abo baki government bwekwata 650 billion neziwa Amina is that an investor? Lwaki tebaziwaggwe kale? You know what South Africa did? No, let me show you something. Mandela bwe yajja kuba president katika nkwe Mandela bwe yajja kuba president he did not tamper with the bazungu. He developed the African child n'amuwa knowledge n'amuwa capital ng'aliko interest ali very low ne basituka nga talwanye na bali n'aba investingamu. Do you know what China does? Ekoleta Kiki omanyi nti kola pen. Can you do it in here? Yes. Tulage n'okola. Tomorrow what they do, they bring capital. Bakuwa sente n'ekkolero erikola pen ku sente entono. In 2 years nobeera millionaire oba a vision. Okiwulidde? We are not doing it here. Tosobola genda mu bank nga bank ekucharginga interest 18%. Nojayo sente za investment. The whole thing is a mess. Chengezako kulaga. Okiwulidde? Nti if we have to fix this one, yes, we must start with the fundamentals. Okiwulidde? Gwe tusobola kunga nti omwana agende Makerere n'asoma engineering. Ate najasika chapati. Ate noleeta omu China. Goita investor. I have a transaction I handled. Omusajja ali mu South Korea. Look, this is not even kambabule mu kitegeere. The man was a South Korean. Ku luguudo olugenda eruzira lwe bazimba. Ne bamuwa contract ya kusupplyinga maram. Nawe osobola omwereetera ali ebugisu. But that's not the issue. Omusajja najja wa client wange okugula maram amugula mu Uganda. Client wange namuga agenda kuguza buli loole emitwalo 8. Lezo. Okiwulidde? Twabala sente maram gwayagala ng'aggwera mu 2.3 billion. Yes. Lusozi ku mitwalo 8 agenda kusupplyinga kuba erigende luzira. Do you know what happened? Client wange ne bamuga nti akubbye. Client wange n'agala okwekyanga. Omusajja n'amwongeza n'amujja ku mitwalo 8 n'agifula 16. Yes, nakkiriza. Bwe nfuna client omulala ali mu construction n'aga nti actually lole ya maram tugiteeka kakadde kamu n'ekitundu. Bwe tuba tukola bills. Mama. Akakadde kamu n'ekitundu. Uganda asasula. Lwaki gavumenti? Because this is what South Africa did. Road construction, yes. What don't we have? Exactly. Nti abasupplyinga maram abo tubalina. Instead, that's what I told you. Instead of parish development model, give that parish a contract to supply maram. Don't give them parish development model. Instead of only the billions are said as is a contract supplying maram. Yes, abana bave kunjaga. Tetugenda kujja mu South Korea muntu ajja supplying maram. Tiche tutalina ye engineer ali ku level eno. Let us import that one. Exactly. Machinery eyo tugirina. Naye lwaki mpa contract mu China n'aleeta yero oluguudo n'aleeta agenda okusima n'agenda anasima pothole n'agenda okubala lole naye n'abakozi everything. What are we doing? Where is the leadership? Oyo kasatu walimu bakule. Where is the leadership? Where is the leadership? Kitugamba nti omusajja ono kyayogedde kikulu nnyo. Labor. You have to train labor. Yes. With an intention to negenda collaborate. Tosobola gamba agriculture. Let me show you something. Mulaba wana abantu bali nyenye bagenda. I saw in Israel. Soils are very poor. Balima ne mu levels. Basikuleta ne baliteka ku level ne balima. Naye Omuisraeli ku muti ogumu ogw'ennyanya bwe guti agujjako endebe. Ekikolo kimu. Asobola okuharvestinga kendebe. Naye omanyi nti ennyanya tuzigula Kenya. Kituufu. So lwaki tetusitula abantu ne bagenda basoma
ne bakomawo. That's what we call investment in agriculture. Sisi no sente mugenda mpeddling and PDA. He will not change even tomorrow. You will need kwata omulimi alina kabange bali man kabangirizibwe kati. You don't know. Yes. Too many production asobola okuva wano wetutude bwe tuti. Mu room eno. Yes. Omuntu asobola okukolamu n'agaggawala. That's what we are talking about. Eyo transformation gye twogerako. Okiwulidde genda Isirairi oba Kenya ne Kenya wano. Kenya abalunzi b'e Kenya. Nabadde mbalala the other day. Omuntu ateeka ente ne zitambula. Kuya bayiro. Naye product eva. Kuya bayiro. Cancel. Otunulira manifesto ya National Unity Platform mugenda kumalawo obuli bw'enguzi. President Museveni agamba nti enguzi ebaddewo era tu protecting against ebitongole abitaddewo kulwanyisa enguzi. Bwe bibanga biringa ebiremeddwa mwe mugenda kumalawo mutya obuli bw'enguzi. No, kyolina osooka okumanya. Esebo. Enguzi okugirwanyisa starts with mentality. It starts with mentality. Esebo. Si kwogera bwogezi. Okwogera is not enough. Politicians speak everything when they don't mean them. Enguzi, first of all, we are losing over 10 trillion per year. Yes. In corruption. There's a 10 trillion the tourism in corruption. Omukulu nabadde ayogera ku nguudo nsobola okufikisinga enguudo zonna mu Uganda noba nga tolina wotambulira nga waliwo ettaka, which means Uganda is a very rich country. You can see how leadership can mess up the country. Kati ezo 10 trillion tuyinza zinunula tutya okubeera nga tezibbibwa. Nkugambye okulwanyisa corruption starts with mentality. Once omukulembeze abeera soft, oba atuna the other side, ono n'ayitawo n'omulala ajja kuyitawo ate aluzinga ne moral authority okulwanyisa corruption. Government, parliament bwe yagenda erubowa ngegamba no, we have sunk a lot of money in Rubowa. We want to know the value for money. Do you know what happened? Babasibira bweru. Nganya basibira bweru. Wana ina capacity sibira member of parliament yebweru appropriating a set. Okujonga ali mu leadership. So once you protect those who are corrupt, the big corrupt one, do you know what the IGG said? Yagamba president, let us make lifestyle audit. Because ndaba omuntu afuna omusaala milioni 10 na asula mu nyumba ya bilioni 10 oba bilioni 3. Omwana wa asomera Harvard University, avuga emotoka the latest cars, naye omulimu gwakola does not interpret into that. Do you know what the president said? President yagamba, don't touch them. You will rock the boat. Is that the gain we are protecting? Wait, what happened? They really happened, man. Jovan Bakuli. You two know Kumyongera Gabu. When I was with the president in May, the guy said, Fetufu Sevadikula. Tuliwa no masuti na yensi etutabukidde. Nebo leto muntu nava mugulu nomuga you are the president of Uganda. Tujja mukuba mayinja adukenga Yesu. Kubanga kati omukulu akugamba mindset na yabazadde mwe abatuuliriza. Nze sinaba kulaba kuba presidential candidates. Aina the real grounded solution on fighting. Kubanga none of them is talking about parenting skills development. Yes. Kubanga nebuza abantu bano besimba ku bwa president. Nze ngenda basimbi okubazimbirayo essomero. 2031 basubiza mwa besimbawo. Ngenda kola presidential school. Mbalage manifesto zammwe. Oba kwekalakase mwekalakase ku bintu ebituufu. Tuve mu bino bya walk ambassador. Kubanga nze kangenda point yange sinabagimalayo. Okay, jimali. Mwabazadde imwe abase Uganda mwe fena tusana mboko. Tusana kusibibwa luzira ndoze batuzimbire ekomere ddala. Eri abazadde abatatukiriza. Yefe tuzadde ababbi abasezi ku byaro abatemu ensi etabusa abantu bakyalina values. Bagenzi tubagala fumbiro. Ebisajja tubagala kuwasa. Ate ne tugamba ensi yaffe erimu values. That's why you will not solve anything, Jovan. You will cut it. I have never seen a political party in East Africa. Yes, since okonona butonde bwensi. Mu record, chiriko no record.
wali wange buyala baleese omugugu abazimba mu ntobazi ba NRM bano abakitazi bwe bafudde nibaka tugende ne buyala tuteyo abalala. Is that the gate ekivundu ekiri buyala olusozi lutandise okuyipinga bwe luti ekiro twebaka enyindo zaffe tulwala abakazi banobye take them to court twagenze ne tulwana ne mabi kiri ono ntusamoninga KCCA tuwandike ne president parliament ya they just promised us into waliyo investor ja ne industry omusajja ndoza yekyanga obusente bwe bayisa mu parliament tiwali kibusobola okukola. Bali ataka sasiro ali mu kibira part 1 half another part is in the wetland in the forest. Nobody is supervising this country. Ningamba and when we are saying protecting the gains, what is the gain? Particularly what your part enungi Mr. President and some of us have said thank you on the part of peace and security. Yes, our diplomatic military security political diplomatic neutrality at the international level etukoledde nope etyo kuchogera kwekyo. Where are you going to get money nga you are not clear? Are you for BRICS or you are not? You are on the alliance of the United States and its partners? But it is yabo sendo nozijawo. We want to build a $500 billion economy by 2050. Where are you going to get the money? Yet the local people cannot mobilize taxes. They cannot even consume electricity. Tuona bakutuka ku megawatts 10. Buli muna Uganda kasanyalaze kakozesa katono because 100 families cannot even do value addition on their agriculture. Yes. Kati masanyalaze we are investing in to help. You first empower the local people to build a local domestic economy which can consume electricity, moja sente, amazi, did you know? You don't have drinking safe water. You don't have. Clothes, look at ngoye naffe nyina beyita abagezi be Uganda tuli wano. PhD zenina tozimanyi. Esebo. Twasoma na hiyo byonna bya twasoma kasasiro. From underwear newe nzija muzipu. Nze ndimulabwe ennaku zino byankama. Munsi ne mubulamu omuntu akola akagaali n'akati akamanyo. Omusajja agenda nakola Covidex mwali mumuliddemu wano Dr. Ogwang. Nze fe Global Peace ne tumuwa award. Bali batukubira amasimu batuvuma. Lwaki mwamu award? Lwaki bamu award? President Museveni ne NRM mwagala tuwa ensi tugisikire. Naye ensi eterimu ebiwolo temuli mutima kati wamagezi ngatumba amakonso ya manifesto nenupu actually nupu is worse mwanyi wachi because tibogera mwanyi wali okubanga muri mu boxing ring nga ayandi kubye Tyson bamulese bweru nga bendresa basajja abayina ku magezi kati basajja bwebati nze bwe mpulira kakande ngayogera ngambe oyo ye nange kanesimbewo kati you only attract police. We are like this year honorable kakande police tell me business zambwe maybe okogera byababuze kubanga je mutambulire abasajja ambassador. How do you say yes. If I become a president for example your boss at my age you don't speak that stupidity that when munatulonda first lady mumulaba beautiful we people sleeping hungry we have no roads hospitals we are looking beautiful on the CNN gibera ko buli lunako naye say wana njogera ebintu ebigenda maso munsi. Kenya is doing diplomatic mistakes. How do we benefit from that so that headquarters zebintu byonna bintu zibera wano shifting global economy to Uganda, you know. Toyanzanyo one of our first priorities tumaliza ku nsonga ya manifesto. Mr. Ambassador, I want to show you something. Abantu abasinga kyabatanda bakulaba which Bobi Wine is talking about. In a political environment ngaje tuli mukakati it does not attract brains. That is very true. I agree with you. Bantu batono Esebo abasobola okugumira jati nemiriro ne drone just because they think things should be done differently. Yes. Abo batono. Yes. That's why priority number 1 yes. We are going to focus on constitutionalism, democracy, and creating an environment. Economy webange inogenda maso, obe country webange inogenda maso. Yes. You must attract brains ezili local. Exactly. Tujje tulowooze tugambe how do we fix this? Yes. But where people even
fear all of us okiwulidde nga omuntu ayogedde n'aga nti I think this is wrong bamutwala nga must die okiwulidde ng'omuntu look at the teachers njaga kwekyokola do you know what a teacher means musomesa yebuli bichi nabuuziza abasomesa I asked a teacher namugaa nti basic salary mutandikira ku sente meka naga musomesa atandikira ku mitwalo 45 and you think that country can develop omusomesa asasule mitwalo 45 naye n'asasule mitwalo 45 omugambye nti tomorrow you are not having the job ne attitude ye sikiruje waliwo ebintu kyebaga we cannot reinvent the wheel tugende tukupe the South Korea doing exactly Singapore Malaysia how did these countries were below us how they do in fact South Korea we are Korea transformation tewali yona democracy democracy really you yes now do you know why America is going to South Korea do you know why in your sitting room muri Samsung esimu Samsung exactly buli kimu Samsung fridge Samsung do you know why they invested in education yes purposely to improve everyone bazimba ebibiina ne bakimanya nti omusomesa omwe agenda kusomesa abaana 4 omusomesa ayimiridde mu maaso ng'omulala ayimiridde emabega owulira modo gw'osanga ekalamoja gy'osanga ekalamoja gy'osanga ne Bushenyi gy'osanga ne Kampala syllabus same salary same standard same bw'omuga nti saawa 3 n'ekitundu is break whole country saawa 3 n'ekitundu is break omwana ku break agenda kulya ki amagi 2 n'ekikopo ky'obuugi everywhere and it is government which pays do you know what has happened it has paid off they invested here in the brain no matter where I came from oba oli mu Kalamoja oba oli you received the same education it is paying off it is paying off in fact bw'ogenda n'otunula Korea ebintu bye bagaana oku-exportinga bakola essimu bwe bati nabaga this is not for export the best quality remains in at home here the best quality is America and everything the best quality remains in South Korea and Africa but where is South Korea where is South Korea it's not in Europe Asia on the fringes they did it and it has not taken 100 years no just 40 years if you can't think uplift exactly akakagamba ndenkagadde kahonare oba ekintu kino mugamba basi teriva kukulu mwe mukwata abagezi mubayuwe mubatambuze ensi eri stark tweyanza nnyo ensonga eyo tugirima amazzi seba ambasada mu kaseera kano obudakiiko obusigaddeyo nga 2-3 njagala okuba ettooki nga mmwe ekitongole ekyensi yonna ekirwanirira emirembe mu nsi yonna Global Peace Foundation olunaku olw'enkya wano mu Uganda bw'otuna roadmap y'akakiiko ak'ebyokulonda abeegwanyiza okwera ababaka ba parliament mu kisanja ekijja batandika okubeera nominated tomorrow and Thursday naye bwe twali mu kamyufu mu bibiina ebyenjawulo embeera gye twalaba yali yavaawo mpitewo kuyiwa musayi n'ebirala be bammye tiketi bangi baavaayo si bamativu ebibiina ne biteekawo tribunals era n'ebyavaayo abamu ne batabikkiriza enkya tusuubire kingammwe abatunuulira emirembe ddala bano abammibwa akamyufu k'ekibiina banaayimirira emabega waabo abaafuna tiketi oba tusuubire embeera ki ekisooka neera ngenda kugamba President Museveni wakoze olero ku luno yatuulidde ne security ye kubanga ba candidates be balwana police out of business ekyo webale at the scale of the other year nebaza security yamwe nebaza n'omukulu MK twali tulowooza agenda ku disrupting ebyobufuzi mwaka guno webale sebo kusigala mu barracks you are still a serving military man you are a property made in Uganda and we not tuwuliriza because this Uganda is bigger than all of us so ningamba nti enkya bana Uganda tumweralikirira Uganda is peaceful now and ebyobufuzi kyengenda okulaba enkya kigenda security yawulidde orders ate ndoza muzeeyi takyalina biseera bino n'emyaka giraba commands inokubanga manyi nayo abamu babifunamu bano bafunamu ne bali bafunamu kati waliwo MP naye polisi balwa gitejja nenkwatako nendetakavuyo mawe yabagambye kuno tejja trade on conflicts naye ebyo byonna President Museveni odanga omukulu wa majje gonna go mu Uganda tetwagala majje gonna gayigire mu byobufuzi byaffe
Uganda is owned by Ugandans, abamagye bakozi baffe, abapolisi bakozi baffe, judiciary mwe mukolo gwammwe, ba MPs baje barupe misango. But what I'm going to see tomorrow also on the negative side is the independents bagenda kuvayo bonna bayitewo. Okategedako. Ekyokubiri nguwa indicators kubanga ebyaliwo injustices zaliyo kugulirira kubirira abasajja sebo abayaye NRM mu bumyufu omuyayi ava ku NRM secretary yena gena nakola register yiye mu biwandiiko report bazira kati ogosobe badikula bagenda yingira mu parliament kubanga kawukumya genda iteno mulaba yite bebano nabo benyini kati Alex nabubuza kati bukuru wono mu ndoze yomuko ali kachiko what is happening why nafe bitusukako ekiri waba actually kiri nti boba wayite ebibuzo byabwe wali ku headquarter nofuna nena mpezi wera za popularity mu kyalo ngoyitawo kitegeza bamagezi ng'abantu tebayitawo okata event shaping the party to compete okushapinga Uganda in 100 years from now kati abasajja bwe bati abagazi bo baleka nolekawo kitapu ekyabafeero okuyitawo ndiro kuba bali popular onule kitegeza you are playing populist politics tekolangako mu nsi yonna tekolangako because today you are popular tomorrow you are an idiot because the parliament yetaganyije balo yabano kati mugenda kwera ne ba night dancers mu parliament bakola mateeka gafanana night dancers tweyanziza nyamba sada so awusubirawo kintu kyonna a disadvantage so ekyo kigenda nafe tuyamba 2031 okuvaayo tutereze ensi fe abagezi bano abasajja bano olozo nogenda kana mu forever ono bagenda tabuka bamugobe no mugoba politics aliyo tafana naye sema nkubulira I see ahead so kino kyase cyuri net ya gas baba bijjawo nibajjawo nobukumpanya buli mu judiciary fa abagezi katinga tugamba yes let us now come to lead the ambassador gadi sebo council tukuba to ekisubire ki mu nominations zencha. Of course, eteeka liwa liberty omuntu yenna okunominatinga. Yes. Nga bwabeera yagadde ne bwaba formally yali mu kibiina asobola okujja nga independent. Yes. Ate tulina okutegeera nti it goes back to mentality again. Nti abantu bajja mu byobufuzi like unemployment. Nti bw'aba ayagala wa MP aba ayagala atolkos. Ekibiina kibeera ne slot yemu nanga waliwo abasabe bali 20 nga kino okulondako omuntu omu kituufu bonna tekisobola bbawo but because the mentality is wrong oli atafunye alaba nga afiiriddwa omulimu ekintu kimwambala nagetinga carried away nagamba at all costs I have to come nagenda atunda enju ye nagenda mu banka najjayo ssente nagenda yesimbawo atulusi ne bamukuba ne bifuka biwobe. There is something this country has not done. Yes. Che nze ntambudde mu nsi nyingi nenga ntambula kujuya byabufuzi. It is called political education mu organizations, especially non-government organizations as in attachment to political parties. Wano omuntu agenda ofuka member of parliament nga talinyangako ku nnyonyi. Nga n'okumusuubiza trip she shifting mindset ye on an issue kubanga bamugambye bagenda muteeka ku nnyonyi agende mu USA because yafuse member of parliament ndafuna passport yesoka. I've seen this. Nze bwe ndeta passport yawe nenjiteeka wano sali mugagga naye it is credit jempa to political organizations because we had a very strong youth organizations. Yes. Yet opening. I went to America, I went to Germany, I went to Norway, name them, every country. And not once, not twice. I think I'm going to kusoma how politics is done. So you can't excite me with a trip to USA. Exactly. You can't excite me with a trip to USA. Abamba gena ne kutrip ngata ino na chagenda kolayo agenda kweba kamu hotel. Omusajja tusasura bonna. Tubajeyo bonna tusasura kamu hotel. Ochiwulire ngata ina value addition. Nefe twagendanga one time I went to USA and I went to 20 states. You are benchmarking. Yes, in one go. Under State Department. Yes, very good. Oh, Julia. That intensive. Yes. You could sleep for 4 hours. There is this program, but you were learning. You were learning. Those things must be taught to our politicians. Yes. Agenda okutuka mu parliament nga ina wide scope. Egwanga n'ensi trade relations okiwulidde nga abitegeera bulungi naye omuntu atunda enju ye
n'atunda n'ettaka lye agende mu parliament for the first time ate nga batuka mu parliament ayina obirikavalinga atafunemu ne profit because a businessman wateka billion ayagala kuddamu sa how do you explain nga bwalaba wano nga tuli ekololo ne mu primaries ey'omuntu aspending like a 2 billion to win party primary agenda kuziri kupinga atya agenda committing suicide and that means nti bwamala okufuka member parliament ayinofuna 2 billion and more netano that's why olaba bakwata bagula ku committees nti nga bano babadde batute mu court nti bagamba to appropriate for Uganda human rights bwe tubawa budget ya billion 19 kuliko ezaffe meka ziba not service because you're spending ngajja and if someone compromises to those level, will you fight corruption? You cannot. Because if parliament is doing that, then how are you going to fight corruption? And you can't even that means the opposition system. You cannot. It is compromising. That means member of parliament are raising a dust to attract something. Are raising a dust to attract something. Naye okumala wecho, we need to look at the wider scope. Ochiwulide netumanya nti system yaffe producing aba leaders bafanagana batya kituufu ekintu njagala kwa credit ekintu government kyatandika okuwa political parties sente kirungi exactly naye it must be do more fe aba in UPC twatandise 8 wa political school very good najira basebe webali naye sebo academy webali ababadde bagirani nga babakutte sibula bannayuganda got arrested council ekikwata abantu ekyo kirungi sebo abakulu ba iso oba miso bane timwenyigira mu kwabuza ambassador ogenda kujose obumbe bumbosibwe bannayuganda council sibula bannayuganda so njaga kumaliza n'ensonga mu seconds nga 10 don't look at this thing ng'ekyobulabi we must train young people why politics and what it means because if we don't our future is doomed ekimbadde njagala tuyanze seba ambassador bumba mbosibule bannayuganda nze ngenda kosa kakisa kano okugamba bannayuganda future yaffe teri mu mikono gy'abakulembeze no waggulu betulonda eri mu mikono gyo yegwa influencinga abantu abagenda okubeerawo n'engeri gye bagenda okweyisaamu so tutandikire bwe tuba twagala Uganda eringa ye mukulu kyagambye nga Malaysia ensi ezo ezikulakulanye abakola bintu byonna ebiri mu nyumba zaffe bagagga tandikirawo buli kumacha musabe n'abaana bammwe tata ne mama mufukamira omwana tandika okutegeera tukera kumacha ne tusinza mu maka gamu timogeranga ebintu ebikyamu ebyobuyaaye n'omuntu gamba anko nagenze eggulu olaba otandise okutraining a corrupt citizen oyo agenda okubeera mu 7 owenca oba besigye abo end of them akwata ebendera ya nupu oba dipi ebivamu byebyo byennyini so gakyali mabaga so tulondere mu mirembe ebyobufuzi tebyetwawula because okyetaaga neiba oyo ne baba wa nupu oba wa NRM oba wa mugisha muntu anti bonna bagenda kubeera ba president ate bakwatagane nga naye mu wano mubadde mutingana ate bo barikosairinge bakole ne government eya national unity okategedde okimanye Bobo Wine ayinza kubeera vice president wencha owa Uganda oba nabeera president MK mutabani wa Museveni nabeera vice president ebyo bwe bibeera Raila tugenda muzika twamuziise naye mubadde mulaba always kyabadde akola okitege si president naye badde game player naye nga bantu bafa tribes olina mufirira olwokuba tribe wange olina mufira political naye ng'ekya ambu handshake sibula bannayuganda ambassador handshake ezo tezikusanga nga gwe bagenda zikola nga gwe wafwa so genda olonda omuntu gw'owulira yogedde ensonga nga ekyalo kyo akyogeddeko nti agenda kiimprovinga muve mu nvunza muyingire mu traini ey'obugagga ey'emirembe eya security eya environment ey'emmere ebyo byebintu byenjagala temubeera bajega temugulirwa temuli bamalaaya muli bana bakatonda abagezi abalina obugagga Uganda ngagga so tebabalimbalimba muli bana bakatonda ate mukama bere namwe abakuume tuzimbe Uganda yaffe empya
tweyanza nnyo tweyanzege gwe Uganda laba Star TV mnyenye gwanga oyo ambassador Kambura Milton Global Peace Ambassador ekitongole ekyensi yonna ekirwanirira emirembe okubeera nga weegiri mu nsi yonna tabadeeka